হ্যালো বন্ধুরা, আবার চলে এসেছি সুদীপ্ত ইটিং শোতে। বন্ধুরা, আজকে আমার মেনুতে আছে মুসুরির ডাল, চিকেন, মাছের ঝোল, আলু পটল সোয়াবিনের তরকারি, আর আছে আলু ভাজা, ভিন্ডি ভাজা, আর হচ্ছে কি জানো, ডুমুরের তরকারি। এই হচ্ছে আমার মেনু। তাহলে বন্ধুরা, শুরু করা যাক।
মাংসটা খুব ঝাল হয়েছে, কিন্তু খুব টেস্ট হয়েছে। এটা হচ্ছে আলু সোয়াবিন আর পটল দিয়ে সোয়াবিনের তরকারি, দারুণ। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, আর সবাই ভালো থাকবে এই বলে আজকের ভিডিওটা শেষ করছি।